because they had TV flow that was not normal, 2 or less, and they had flow limiting dissection, that means type C or D or E or acute vessel closure because of dissection. So in this case, they had to go for CABG. And when there was a recoil that was important, they had also to go for CABG. So then came the bare metal stent. So when they had flow limiting dissection or recoil, it was not CABG, but it was bare metal stent. And the rate of emergency CABG declined. So they could solve it with a stent. But the problem was that they had thrombosis and they had restenosis. So we had to overcome thrombosis, anticoagulation, stent implantation, and the restenosis. We all remember that bare metal stents have a restenosis rate of 20 to 30%. So restenosis was something we had to treat because the patient came back. So what was the solution? Was drug-eluting stents. So then we had a low restenosis rate, but we still had, with the first generation, acute Atlant as a late stent. So this was an issue, this was a problem, and we thought that this due to drug-eluting stents, polymer or the drug on it, but it was not. It was the technique of implantation. We didn't know how to implant the stents. And now when we look to the new drug-eluting stents, we have really a low restenosis rate, and we have a very low stent thrombosis rate. So I think we do a good job now with stents. So newer generation drug-eluting stents are doing very good. Why should we talk about not putting a stent in if we have such good results with drug-eluting stents? Why should we think about not putting in a drug-eluting stent? The problem is that when you put a stent in an artery, you have interaction. It's a foreign body, and you have a continuous interaction between the vessel wall and the foreign body. So you have delayed endothelialization, and you have also an altered endothelial phenotype. You can have hypersensitivity to polymer, that depends on the patient. So you have chronic inflammation. You can have stent penetration into a plaque that is necrotic, so you have an active process that is going on. And depending on how you implant the stent, you can have malacquisition or expansion, also polymer coating that is not guaranteed, and tissue retraction, that means like aneurysm behind the stent. So what we have once you have put the stent in, you have a certain rate of restenosis, you have a low rate of thrombosis, but it's not zero, and you have over time neoarteriomatosis. And also what you can have is mechanical problems, stent fractures when you put long stents in. And in a minority of patients, you can have hypersensitivity. That means chronic inflammation. Tỷ lệ cái hay ít gặp nhất là cái là mình kiểu cái stent nó bị bật khi mà đặt vào nó gây ra cái viêm mãn tính. Thứ hai là cái vấn đề về cái cấu trúc bề mặt của stent. Thứ ba là nhiều xem là chắc là cái bề mặt cái thành mạch máu. Còn cái vấn đề kia ít thrombosis thì vẫn có, nhưng mà tỷ lệ thấp thôi. Cái này thì tỷ lệ khá nhiều. So you have restenosis, that means you have tissue growth into the vessel, but you can have neoarteriosclerosis in the stent.
And you can have a mechanical problem, that means stent fracture. Yeah. And we don't know how to I treat can. stent fracture. You can put the second stent in, but it will fracture also because fracture occurs because you have a kinking of the artery. With every heartbeat it kinks, and when you do it Khi 1 mà million lên bóp times, thì máu nó it co, nó breaks. sẽ gây stent hay là biến chất liệt. So what we know is when we put in stents, yesterday I was talking about imaging to have a good minimal surface area because this is one of the best predictors of a good outcome. So when you don't do it and you have inadequate stent expansion or a position or a reduced minimal lumen area, you have a higher risk stenosis rate. Những cái chỉ số mà nó sẽ là khi mình đặt vào cái stent của cái mạch máu, khi mà mình nhìn OCT hoặc là IVUS, OCT ấy, thì mình sẽ xem được cái vị trí mà hẹp nhất của stent, cái đường kính hẹp nhất, tính diện tích của nó. Thì như cái chỉ số này nó bị trên 3 thì sau là 80%. trên 80% hoặc là 11 diện tích là 11 cm thì cộng như cái nó không có chỉ số, nó phải vượt qua chỉ số đấy thì nó mới cái tiên lượng tốt để mà And this is very important in small vessels. So that's why Mạch nhỏ đặc biệt là well, we don't like to put in stents in small vessels. So in my cath lab, we don't have stents of 2.0 or 225. We never put stents in like that. không có stent 2.0 hoặc 2.25. When you have long stentic lesions, complex morphology, calcium, and long stenosis, you have a higher risk of stenosis. Và người mà những yếu tố tiên lượng đến 2 lít rồi. Đấy. So this was the Grand Death Registry. That means they looked at the outcome of patients who had stented segments more than 40 millimeters. So when you look red, more than 40 millimeters, compared to blue, less than 40 millimeters, you see that the cumulative incidence of the MACE rate is doubled. So it's double as Đấy đấy high. rồi. And the same for the target lesion failure. It's nearly the double. So the longer the stent, the more risk stenosis you will have. And also when you look to modern stents like science stents in small vessels, the risk stenosis rate is still higher, 10 to 50% compared to 3 to 5% in bigger vessels. So the neoarteriosclerosis. So the neoarteriosclerosis is very important because when you look at these meta-analyses of more than 25,000 patients and you have a longer follow-up of more than 5 years, what you see is that in the first 12 months you see a difference between a bare metal stent in blue, who has a high risk stenosis rate of nearly 20%, of first generation drug-eluting stents who have 8%, to the newer drug-eluting stents who have 3 to 5%. But after 12 months, the behavior is the same. That means the metal is the driver of the disease. So here is the difference. Là thuốc không thuốc về sau ngày ý là nó chỉ là khác nhau trong 12 tháng đầu tiên thôi thì giữa stent mà có thuốc hay không thuốc thì nó khác nhau, còn khi về sau này đó, thì nó gần như là không khác nhau, thì người ta nói là cái vấn đề đây là cái kim loại chứ không phải vấn đề Kim loại như cái cấu trúc của nó. Yes, so the benefit you have is in the first months where the restenosis is created. This is the drug, but then it's a metal cage, then it's a stent, then it's metal to the artery. Here in this study was 2% per year MACE rate increase. When you go to the ESA-5 study, these were 3,000 patients, sirolimus and sotaromus eluting stents, the same, model stents, also the science stent. You see that you have about 3.3% per year event rate. It increases. That means over 10 years, you will have 30 to 40% of patients who will have a problem in the stented segment. một năm 10 đến 30 Dầu. So, do we have
any data to prove that drug-coated balloons are efficient. So this was the basket smaller study. This was done in Switzerland and in centers in Europe. Yeah. So it was driven by Basel. We also participated in this study, and it was randomized. So it was randomized to science stent, Đối với kiểu acid oxy thì cái sĩ and drug-coated balloon in rat. It was Có một thuốc nó phụ thuốc với cái stent It was paclitaxel. It was a sequence bleeds from B. Brown. bóng thuốc này là thuốc And what they showed, or what we showed in this study, that it was equal. It was not inferior. So it's the same result the same. after 1 year, and it was the same result after 3 years, and we will have the 5 years follow-up. So that means it's comparable. It's the same outcome, so it's not inferior to the standard. So why putting in a stent? And what is important, that you have a stent thrombosis rate in the death group, which does not appear in the drug-eluting balloon group. And you can say, well, in this group, half of the patient, it was about 800 patients, a little bit more than 800 patients included. None of these patients came back in the next 24 hours because of acute vessel closure. That means it is safe. Cái tiên lượng của bệnh nhân áo phồng bệnh nhân người ta Như nhau. dài là như nhau hết, nhưng mà cái thằng mà stent nó có tỷ lệ 1,6% là cái huyết khối trong tạng so với kia nó không có. nó không có stent. Because that, in the beginning, when you do it, and you have a dissection, you think the patient will come back in the next 2 days because of acute myocardial infarction, of the closure of the vessel. This does not appear. This does not happen. That the patient, no, in the TCB group. Tức là trên cái việc sẽ một bệnh nhân mà không có cái tỷ lệ mà nó tắc cấp tính trong cái đại giải mà bệnh nhân dùng một thuốc. Because you leave a dissection, and you think dissection will make thrombosis and acute vascular closure, but it didn't happen. Ý là cái khi mà dùng một thuốc á, thì nó sẽ mình cứ nghĩ là nó có tỷ lệ là khi mà dùng một thuốc nó dissect xong nó sẽ thành huyết khối, nhưng mà cái đó không đã nói không thể xác định được. Nhưng mà mình giả thiết là như vậy. So the patients we treated yesterday, during night, did they come back? They just stay. Yes, but they didn't have a problem. Yeah, didn't have. So that's what happens. Yeah. That's the proof that it works. Ý là 2 ca hôm qua mình đặt á, 2 ca hôm qua mình dùng bằng thuốc á, thì không phải là có bị sao không? So this is a very important slide because this is balloon angioplasty, so not drug-coated balloon, just balloon, and this is Saomi-Sulu stent. Tức And là then, cái này là cái BA ở trên, không cái BA ở trên là cái balloon mà không phải là bằng thuốc nha. Bên dưới là cái stent mà cộng sau balloon. and when you look over 2 years, you see that up to the first year, the balloon is not good. Dạ. The stent is better. Trong lần đầu tiên thì cái balloon nó không tốt hơn stent. But when you look after 1 year, you see the increase of the MACE rate Dạ. in the stent group, as in the balloon group it's flatter. Flat. So you see the curve is steeper in the stent group and it's flatter in the balloon group. Dạ. So if you treat this patient here, not with a balloon alone, but with a drug-coated balloon, you would expect the curve that is below. Đây nghe tưởng tượng ra cái kiểu nãy nếu mà mình xuất phát từ thằng balloon kia thì nó nguy cơ cao hơn, nhưng mà nếu mình xuất phát từ đầu đầu thì nó mặt ngang hàng ngay từ đầu là nó cái sẽ thấp sau hơn. khi thì nó không có thay đổi gì cả, còn đằng kia nó tỷ lệ bay nó tăng lên thì cái đó là người ta dự tính. At the end, the balloon is better than the stent. Hello, this is theory. I just wrote this slide. Yeah, I know that. But when you look to this work, what we published 5 years ago,
they exactly looked at this in the novo region, not intrastent restenosis, Yeah. where we can use drug-coated balloons and we have to prove that it works. But this is de novo. And they looked at new lesions, no stenting. Yeah. So they compared drug-coated balloons in blue and in green newer drug-eluting stents. And it was exactly the same over 5 years. You see that in the drug-coated balloon, you have some restenosis in the beginning, but then it's flat. Dạ. And Là in nghiên the, cứu những cái tổn thương mạch vành mới á, thì nó gọi là chưa là stent thì những thuốc con thuốc nó cái tỷ lệ mây nó thấp hơn. and, Cái gói cái đường màu xanh đang chờ đó là and in the stent group, you have a steady increase in MACE or in tăng target dần lesion theo là level. cái tỷ lệ mây nó tăng dần là bằng DVC đó càng ngày càng tốt và nó đổi. So what could we say? Okay, we have heard yesterday that plaque modification is the most important thing we do. Cái So ngày qua we, đó người ta nói là cái chuẩn bị không để mà mình có hình ảnh trước để mình xem là cái canxi hóa trong cái động mạch như nào mình modify nó trước thì mình mới stent tốt được. so Chuẩn bị you, động thương đó. you will dilate the plaque, not thinking I will put the stent in or I will use drug-coated balloon. You just prepare it. Yeah. The same way. Yeah. It's no difference. You do it like Andreas Grünsig did it. You just dilate it and you modify the compliance of the plaque, as we have said yesterday. You can use whatever you want to use. Primary non-compliant balloons. If you need cutting or scoring balloons, you can do that. Tức là chuẩn bị tổn thương trước bằng những cái nếu mà bôi lá quá mình dùng NC rồi mình cất tinh dùng lâu ra. And like yesterday, when we check the result and we see no flow limiting dissection, the flow Quay trở 3, động qua đây xét qua đây coi thì and no recoil, you put the DCB. Yeah. But if you have a flow limiting dissection or recoil, you put the stent in. So this is the new algorithm. Qua từ And why is DCB an interesting tool? Because when you put the stent in, you always will have late lumen loss. It always will get smaller over time. Always. 100%. tức là khi mà stent nó là cái động mạch mình bị nhỏ nó chắc chắn. Because it cannot get bigger. It's metal. When you treat the lesion with a drug-coated balloon, you have at the angio a bigger vessel because you have late lumen increase. So you have late lumen gain. That's only possible with balloon, not with stents. Dùng cái bóng thuốc thì dùng cái bóng thuốc thì càng ngày mạch nó càng sẽ to hơn. Chứ lúc mà mình làm thì mạch nó nhỏ lại mà dần thời gian nó sẽ to dần. Còn đối với stent là đặt là chắc chắn nó nhỏ lại. Because the vessel diameter depends on flow. Yeah. So when the flow is higher, the vessel gets bigger. This is Cái mạch máu đường kính thì nó phụ thuộc vào dòng chảy dòng chảy Đại lớn lớn hơn thì mạch sẽ máu bán ra ra là So this is very important to understand. And when you look to CQ PCI, this is more important even because we know that the distal part of the CQ, the distal part, you have negative remodeling. cái can thiệp CTO á, thì mình chú ý cái hướng xa thì nó sẽ có cái hiện tượng là nhỏ mạch máu lại, hiện tượng mà nó tái cấu trúc nhỏ mạch máu lại. So when you dilate it, you put the stent in here, but the distal vessel is smaller. And what you see at the follow-up after 2 months, that the distal vessel will grow, and you have put the stent in, and the stent is too small. So it's not opposed anymore. Tại vì cái CTO nó làm cho dòng chảy thì nó mạch máu nhỏ lại, nhưng mà khi mình khai thông mạch máu nở ra, rồi khi mình đặt stent nở thì sau này nó nở ra nó mát được. Because when you do the PCI here, you think this is the vessel diameter, but it was not. The vessel diameter was this. So you have a stent in, the stent remains the same, but the vessel will grow, so the stent is free in the vessel. And then you have thrombosis and reocclusion of the Tức artery. là khi mà to ra thì cái thành stent nó qua Cái trong là mạch máu nó close mát vào bơi thành rồi đó, nó nó sẽ ring. So
as I said in the algorithm, we still have problems. We still have recoil, we still have dissections where we have to put the stent in. Okay, what could be the future? The future could be a scaffold, bioresorbable stent. That means like the Absorb, but Absorb is out, so it's taken from the market. But we have two What stents. type stent? Yes, bioabsorbable scaffolds. But that means this is a stent you put in and it will resolve, it will disappear over Ok, time. ok. Tức là cái tương lai sẽ là cái stent mà mình đặt vào sau đó thì nó sẽ mất đi, nó tự tiêu hủy stent. So after 1, 2 or 3 years, no stent. Nó sẽ It's away, it's dissolved. So the material will be dissolved by the vessel wall. tức là sau 2 năm nó sẽ tự tiêu, nó sẽ tự tiêu. And we have two stents now that are in the approval position. One is the Phantom Orco. It's a pyrocore stent. It's not polylactate acid. It's not yet approved. It's in studies. Well, it's approved, but for studies, not for the Tức là everyday cái này nó use. mới được approve cho việc nghiên cứu thôi, chứ nó chưa được approve cho việc sử dụng nữa. Nghiên cứu. But when you look at 5 years, you have a MACE rate of 6%. This is low. This is very low. And you have a target lesion failure of 5%, so really very low. And also a low myocardial infarction rate over 5 years. So this is like stents. But the advantage, it's not a stent because it disappears. Tức là nó giống một cái stent nhưng mà nói chung là những cái biến chứng của stent thì không có. Cái về cái can thiệp của nó y chang là cái stent nhưng mà khi mà thời gian nó stent nó mất đi rồi thì những cái biến chứng của stent nó không còn. And there is a second one, and don't have a slide of it, it's the Magmaris, magnesium, and they have Greens free, has similar results. So these two scaffolds probably will come over the next Tức là có hai 3 cái loại years. scaffold, đây là một cái scaffold rồi nó là So coming back to this slide, you can say use scaffolds in the CQ body and DCB in the periphery. And at the end of 3 years, you will have no stenting. No, it's just a natural outflow. tức là người ta chiến lược sẽ là đặt cái scaffold đấy trên những cái mạch lớn, còn những cái mạch nhỏ nữa thì người ta dùng bằng thuốc thôi. So this was a live case we did in December in Amsterdam. Amsterdam. We did it live, yes. So this was an LED here. So you see it's a long occlusion of the LED here, till here. We wired it, it was anti-grid wiring, and we just used drug-coated balloon. You see dissection here, you see? There is dissection, but we left it. You have a TB flow 3, and we left it. And everybody said, no, you cannot leave this, you should put the stent in. But we left it. Đấy cái CTO người ta tiền thì dùng chỉ dùng bằng thuốc thôi, không đặt stent. Thì xong rồi người ta dùng bằng thuốc thôi. Và khi mà người ta làm thì nhiều người comment là sao dừng lại nó đặt stent. What I said, how much time we wait to see the dissection or the recoil? We waited about 20-30 minutes. 20-30 minutes. 20 minutes is okay. If the dissection is small and not recoil, Yeah, this is a we big can vessel. leave it. This is a big vessel. And you can leave it also. Tức là chỉ đợi 20, tức là sau khi mình nông rồi mình đợi 20 đến 30 phút mà nó không có mạch, nó không có hẹp lại, hay là nó không có dissect nhiều thì mình có thể không có dissect nữa. Mình đợi ngay cả can thiệp CTO nữa. No. Okay. So this is a CQ vessel, a CQ poor vessel in the distal part. So all the times we put stents from here to here. So we just put the stent until here, and here you see dissection, you see disease. But you said drug-coated balloons here Yeah. only. And when Only you, in the periphery. yeah, in periphery. Yes, and when you look at 6 months, Or you talk about the dissection. yeah. It's had the more than the it's
small dissection, we should put the stent. Yes, but this is not a huge dissection. Sang thương dạ. So you have có lại. some recoil, you have some dissection there, but flow is still free. Yeah. So what we said, leave it. Don't put the stent in. Cái này người ta can thiệp CPO thì cái mạch máu ở trên đó thì người ta stent, nhưng mà cái nhánh mạch ở xa thì người ta chỉ dùng bằng thuốc thôi, và nó có dissect nhỏ thì người ta không có phải quan tâm gì đấy, flow nó vẫn free nên là không quan tâm gì đấy. And then we had a look at 6 months follow-up. Sau tháng theo dõi And nó you to see, đấy. it's a, Amazing. why should you put the stent in? So this was a non-staining. You can also do it in acute patients. So you see vessel closure here. You see the right also some disease Người ta here. làm như cả nơi standing, người ta làm cả những trường hợp mà cấp tính. So we used NC balloon. This is the result. Then I used scoring balloon. This is the result of the scoring. Why should you put the stent in here? Yes, it's a little bit it's difficult to see. Perhaps you can see it here. It's a little bit dark, but it's a nice result, no? You just DCB, not UNEX. No. So this is the result of the DCB. You see it here. Sorry, it's a little bit dark here. I don't know why. But you look at the result, it's stent-like, no? Why should you put the stent in? Người ta can thiệp cả mấy cái cấp tính, Yeah, the người ta same. dùng cái đó The same for the right. It's a nice result. Why should you put the stent in? You don't have to put the stent in. kết quả vẫn tốt, y chang là stent. And just for the finishing, when you look at the type of dissection, when you dilate arteries, most of the arteries you dilate will have type B dissection. Các loại This is the most, about 80%. And only 20% have higher degree dissections. And when you look at the outcome of these patients, the outcome is good. So emergency CABG, acute vessel closure is low. The rate is low. Đây là những cái loại dissect, thì phần lớn dissect là sẽ thay bi, mà người ta thì cái thay bi thì cái DCB thì nó tiên lượng rất là tốt. And when you look to these dissection types, and you look at type A and B, they resolve to normal. After 6 months, it's resolved, it's normal. So you don't need a stent because the nature will do it itself. So no stent. So this is the flow. So you do pre-dilatation. You can go 1-to-1 vessel ratio. You can all use everything. And then if you have a good angiographic result, that means no flow limiting dissection, kidney flow free, residual stenosis is smaller than 30%, you can do FFR, you go for DCB. If not, you go for TES. Đó, cái tổn thương cái tiêu chuẩn mình gọi là no flow, tức là không có hạn chế dòng chảy, cái hẹp tồn lưu là nhỏ 30%, và cái FFA thì đó trên 80 thì không cần phải đặt stent. So this is something you have to learn. You cannot do it like that. You have to get experience. You do it. In the beginning, you put more stents in because you fear. The more experience you have, less stents you put in because you know that it's good, that it will heal Thì up. đấy là cái bài nói của chuyên gia thôi, nhưng mà người ta nói là cái việc lựa chọn của mình thì là cái kinh nghiệm, tại vì lúc đầu làm mình phải làm nhiều ca, tức là làm dần lên một, chứ không mình không thể thay đổi, tức là mình không thể thay đổi một phát mà mình sang bóng thuốc hết, tức là mình dần mà mình thấy kinh nghiệm, tức là trên bệnh nhân của mình cảm thấy kết quả dần tốt thì mình sẽ tăng dần, giảm dần stent và tăng dần cái bằng thuốc. So I showed to you that stents have a late hazard, a late problem. Stent có những cái biến cố về sau cái stent. So we should look at long-term outcome, not 1 year, 2 years, 10 years, 15 years. So full metal jacket is not good. We did full metal jacket, everybody of us did it, but we know it's not good for the patient because we will come back. And this means that you should use more DCBs in all vessels, not only small vessels, intrastent. No,
de novo lesion. Big vessel, small vessel, it's the same rule. Thì những cái bằng chứng này sâu là cái kim loại của stent thì nó không có tốt. Giờ là bây giờ tất cả các mạch máu không chỉ đơn thuần là nhỏ mà cũng ưu tiên dùng DCB. nói là nên dùng DCB nhiều hơn chứ không phải là ưu tiên mạch máu nhỏ hoặc là nông ở sông ten nữa, như tác hẹp sông ten nữa. Có thể mình áp dụng nhiều cái hơn. So the lesion preparation is the same for DCB and for stents. Cái việc chuẩn bị tổn thương cho việc dùng bóng thuốc và dùng stent thì nó không có gì khác nhau hết. And then you decide if you have to put the stent in or not. If the criteria are fulfilled for DCB, you use a DCB. If you have Nếu mà cái tiêu chuẩn mà lúc nãy sâu lên đủ tiêu chuẩn là bóng thuốc thì dùng bóng thuốc, nhưng mà là stent. And if the result is not good for DCB, you put the stent in as short as possible. Tức là nếu mà cái kết quả mà nó không biết thỏa mãn, tức là cái không đủ cái tiêu chuẩn như vậy, nó không có tốt thì mình đặt stent càng ngắn càng tốt. And I think this is very important for younger patients. The late lumen gain you have, if you don't have this drug-eluting stents. Tức là ở những bệnh nhân trẻ, cái việc mà cái mạch máu nó sau này nó nở ra dần nó rất là tốt cho người ta. So what we need, because we trust on studies, what we do should be based on clinical evidence. So we need more DCB trials, and we have one who is the Solution de Novo trial, 3,400 patients, so a big study, comparing one-to-one stent versus a sirolimus eluting balloon. Tức là cái việc dùng này thì sẽ cần thêm nhiều bằng chứng nữa, thì người ta đã có những cái nghiên cứu ACT là như anh kể này, làm trên cái thằng tổn thương mới là 300 bệnh nhân, và cái tổn thương CTO Acetam trial là làm trên nghiên cứu trên CTO đó, là có 2 nghiên cứu đấy là người ta làm nghiên cứu ACT là đã thử nghiệm thì ok, thì cần thêm nhiều nữa. So the Solution de Novo is all comers, and the Amsterdam CTO trial is CTO patients. So just stent the CTO and drug-loaded balloons for the periphery. Cái thử nghiệm Amsterdam CTO này là tức là những cái mạch máu lớn CTO thì người ta dùng stent, còn những cái mạch máu nhỏ thì người ta dùng bóng thuốc, chứ không phải là cái mạch máu lớn. Use DCB in the big vessel in CTO. Yes, not in CTO, we don't have it in CTO studies. No, we don't have it in CTO, but we have it in big vessels. So that CTO, LD CTO, and you just DCB. One kind of use. Yeah. So what we do today is, when we do a CTO, we put in just a stent that we have to cover because you are subintimal, or you have a dissection that is important, or you have recoil. Normally in CTO you have recoil, and then you have to stent it. But for the distal part where the vessel is smaller, and you have some disease, just use drug-coated balloons. And you don't have to make the vessel big. You can use, if it's 2.5, you use a 2.5 balloon, and in the follow-up the vessel is 3.5. But it doesn't matter because it's not stented. It can grow, but the drug is in because it was small when you used it. Lúc nãy em có hỏi là cái làm CTO những cái mạch lớn thì sao mình không dùng bóng thuốc, thì ông bảo là có thể làm, nhưng mà hầu như là những cái mạch lớn nó sẽ bị recoil hay bị dissection, nên là do người ta hay đặt stent lớn. Còn những cái nhánh nhỏ của CTO, cái nhánh mà tưới nhỏ thì mình có thể chỉ dùng bóng thôi, có thể tới bóng 3.5 rồi 2.5 xong 3.5 áp lực thấp không có sao cả. So I hope that in 10 years the PCI algorithm will be plaque modification, optimal plaque modification. Check the result. If the result is good for DCB, go for DCB. If the result is not good for DCB, go for scaffold. That will disappear. That's the future. The future tức là cái tương lai của cái làm PCI, tức là mình chuẩn bị sang thương tốt, và mình xem cái kết quả nó như nào để mà nó phải cái tiêu chuẩn của cái làm DCB, mình DCB kia thì mình làm hỏi ông scaffold. Hỏi ông cái nó là cái hình như là cái bóng thuốc á, từ 3.5 trở lên thì rất là hiếm. Hỏi là vậy không được.
ECD 3.5 is very used in your skill. Cái kinh nghiệm của ông. Well, when we began to do it, we began to do it in smaller vessels, so 2.5, 2.75, perhaps 3. But today we do it also in 4, 0.45. Yeah. If the result is good, The we can do it. frequency. Well, that's a good question. So when you listen to Andreas Grünzig, he says 2 to 5% stand. But I think when you are a good operator, I would say you would put in 60% of stand and 40% of DCB. 60% Stand. in the big. You also in the big vessel, yes. Tức là những cái But this is your experience Yeah. because you have to learn it. tức Because là người ta dùng chủ yếu là 2.5, 2.5 thì 3.54 thì có dùng nhưng mà ít. Dạ. Because this criteria, you don't see vessel diameter. In this algorithm, there's Yeah. no vessel diameter. It's just result. Check the result. Dạ. Tức là trong cái tiêu chuẩn mà dùng mẫu thuốc